you know. Okay. Whew. Okay, let's start from Should we the try start again? again, maybe. Будь ласка, About питання. Norman the porcupine. Давайте почнемо знову спочатку. Про Нормана. А можна питання невеличке, маленьке? Так, прошу. Просто я зараз знаходжусь в магазині, тут не також багато шуму, так що я вас дуже хорошо чую. Добре. Ось, да, в мене два папушки вдома живе, якщо Кетрін не знає, в мене живе два папушки. Так. Дома, один молодший, другий старший. Окей. Баджі. Little Баджі. Okay, yeah. So Right, it says that he has two Majis at home, and he is right now at the store, but it is not too loud at the store, so he can hear us clearly. Okay, I keep losing my position. Okay. Norman the porcupine. Should we start from the beginning, just in case we lost? Yes. Okay. Norman was a porcupine. Let me hold this right. Norman's best friend was Mildred. Mildred was a tree. Норман був дикобразом, а в нього був найкращий друг. Його друга звали Мілдред. Мілдред була деревом. Oh, I'm sorry. I was showing the wrong page. I'm sorry. I'm a little, flustered here. That's okay. Here's the right page now. Okay. For the next part. Okay. Norman and Mildred did everything together. Strike one. Chip, chip. You're right, Mildred. It is a little yellow-bellied sapsucker. Oh, I love playing tree together. Yay, you win. Норман і Мілдред усе робили разом. Гей, ти перший вдарив! Або чіп-чіп-чіп. Або так, ти права, Мілдред. Цей пташок – це справді маленький дятел-жовтопузик. А також мені подобається грати з тобою в дерево. He's doing this position, the tree yoga position. Він робить ось таку позу дерева в йозі, коли руки догори. А також він каже: «Ура, Мілдред, ти перемогла!» An unusual friendship. Well, Norman was happy with the way things were. Okay, one more chapter, then it's lights out, Mildred. Norman and Mildred, Mildred and Norman, just the two of them. Норману подобалося все, як воно тоді було. Ну, добре. Норману подобалося все, як воно було. Ну, добре, ще один розділ, а потім ми вимкнемо світло, Мілдред. Норман і Мілдред. Мілдред і Норман. Лише їх двоє. Until one day. Аж поки одного дня. There was someone else. And who is that? It was another tree. Аж поки одного дня, хоп, там з'явився хтось іще. Хто ж це був? Це було інше дерево. Suddenly, it was no longer just Norman and Mildred. Now it was Norman and Mildred and the other tree. This did not sit well with Norman. Norman began to worry. What if the other tree wanted to be friends with Mildred? What if Mildred liked the other tree? What if Mildred liked the other tree more than she liked Norman? І раптом стало так, що це більше не були тільки Норман і Мілдред. Тепер це була Норман, Мілдред
і якесь інше дерево. Це не дуже добре було для Нормана. Норман почав хвилюватися. Що, як це інше дерево захоче бути друзями з Мілдред? Що, як Мілдред сподобається це інше дерево? А що, як Мілдред сподобається інше дерево більше, ніж Мілдред зараз подобається Норман? That's a big worry for a little porcupine, I think. He is very, very worried. Let's see what he's going to do. Norman kept a careful eye on the other tree. He watched as Mildred and the other tree grew closer. Bounce, bounce. Норман старався приглядатися до цього іншого дерева. Він дивився, як Мілдред і це інше дерево росли і зближувалися все більше і більше. І там такий звук стрип, стрип або хить, хить, bounce, bounce. Bounce, bounce. Yeah, the bounce, bounce is a really interesting one because it doesn't have any equivalence in Ukrainian. Wow, I left part of it out. So then he says, life wasn't the same. Life wasn't the same. Життя більше не було таким, як раніше. Yeah, poor Norman, he feels left out. Бідний Норман, він відчуває, наче він залишився осторонь їхньої групи. Then it happened. The worst thing possible. Oh, Touch. Mildred and the other tree grew too close together. а потім це сталося. This is the last straw, thought Norman, even though in this case there were no straws, just branches. А потім це сталося. Найгірше з усіх можливих речей. Тач, доторкнулися. Мілдред і це інше дерево зрослися надто близько. І це була остання соломинка. Так, це була остання соломинка, навіть якщо в цьому випадку не було жодних соломинок, лише гілочки. What will Norman do? Let's see. Давайте подивимося, що ж буде робити Норман. Norman could not lose his best friend. Not to the other tree. Something had to be done. Norman planned and he planned until his plan was just right. Норман не міг втратити свого найкращого друга. Ні, не втратити його заради якогось іншого дерева. Щось мало би бути вчинене. Тож Норман планував і планував, аж доки його план не став таким, як треба. Then, under the cover of night, Norman dug up the other tree and took it far away, very far away. А потім, під прикриттям ночі, Норман викопав це інше дерево і відніс його кудись далеко-далеко, дуже-дуже далеко. I see that he is rolling this tree in a cart. Yeah, and look what he's doing now. He put it in a boat. Oh my. And To he's a place where the other tree would never come between Norman and Mildred ever again. And just like that, the other tree was gone. так. Норман забрав його в якесь місце, яке було дуже-дуже далеко. Туди, де жодне дерево вже не стане поміж Норманом і Мілдред. І саме так це інше дерево зникло.
That's a lonely island for one tree. Це такий дуже одинокий острів для одного маленького дерева. So Norman and Mildred were back together, just the two of them. But Тож, it wasn't the same. Other tree? What other tree? Oh, that other tree. Тож Норман і Мілдред знову були разом. Лише двоє. Але воно не відчувалось так, як було раніше. Інше дерево? Яке інше дерево? А, це інше дерево. Norman's pretending he doesn't know. Да, Норман робить вигляд, що він не знає, що сталося. I don't know what happened to the other tree. I didn't do anything. Maybe it went on vacation. Maybe it moved. Well, how should I know? Oh, there, Mildred. You still have me. О, я не знаю, що сталося з цим іншим деревом. Я нічого не робив. Може, дерево поїхало на канікули, on vacation. Може, воно переїхало, maybe it moved. Звідки ж мені знати? Ну, добре, Мілдред, у тебе все одно є я. But soon, Norman started to think about Mildred without a new friend. Norman started to think about the other tree all alone out there. What if someone had seen him? Let's think. There was the moon, there were the stars, there was the grass and the trees. Oh no, the trees. What if they saw me? What if one tree tells another tree who tells another tree who tells another tree who tells Mildred? What am I gonna do? What have I done? Так, вже скоро Норман почав думати про Мілдред без її нового друга. І Норман почав думати про те інше дерево, те зовсім одиноке дерево, там далеко. А що як хтось його бачив? Давайте подумаємо. Світив місяць, і ще були зірки, і ще була трава, і були дерева. Ой ні, дерева! Що як вони мене бачили? Що як одне дерево скаже іншому дереву, а то скаже іншому дереву, а то скаже іншому дереву, а воно розкаже Мілдред. І що я робитиму? Що я наробив? What if digging up your friend's friend in the middle of the night and taking that friend very, very far away was not the right thing to do? What if it was the wrong thing to do? Oh, stop staring at me, Mildred. Trip, thud. Norman had hit rock bottom. I have hit rock bottom. Something had to be done. Що як викопувати свого друга посеред ночі і відвозити його кудись дуже далеко було не дуже правильним вчинком. Що як це було неправильним вчинком? Досить на мене дивитися, Мілдред. А потім він прюк і бум, впав. Норман впав на саме дно і каже: я впав на саме дно. Щось треба було зробити. Norman planned, and he planned again, and then he went back to where he had left the other tree. Норман планував і планував. І потім він пішов
знову туди, де він залишив те інше дерево. Oh, I think that I mixed up these two parts. Вибачте, мені здається, я переплутала ці дві частини. Want me to put it Oh, up? no, I think everything's good. Yeah, I've put it in Going back. on the chat. Back, and what is he going to do? Let's see. He went back to try and undo what he had done. Yes, you're right. I went a little overboard, but in my defense, you were touching branches. Norman knew life was going to be different. Look who's back, Mildred. And that was okay. Так. Норман планував і планував знову. А потім він повернувся назад, туди, де він залишив те одиноке дерево. І спробував повернути назад те, що він наробив. Так, ти права. Я трошки перейшов усі межі. Але, на мій захист, ви справді торкалися гілочками. Норман знав, що тепер його життя буде трохи іншим. Дивись, ну, хто повернувся, Мілдред. І це було добре. I bet Mildred's happy. He might even like it. Norman and Mildred and the other tree. Йому, можливо, навіть це подобалось. Норман і Мілдред. І це інше дерево. Just the three of them. Тільки троє їх. So Norman and the big tree and the little tree are all together, but uh-oh, uh-oh. Who is that? А це хто такий? That's a little... Can you put it closer to this page? Yeah. Who is that? That's Who a is that? squirrel. I think it's a squirrel. Yeah. Хто це такий? Це, Uh-oh. мабуть, білка, яка з'явилася What на will тому Norman дереві. do now? Now there's a fourth little being in his world. Yeah. Okay, I see that we are getting small. Our group is getting smaller and smaller. Yeah. Так, Ілля. Прошу. А ось тільки там по картинці не зрозуміло, чому це білка питає, хто це? Oh, it is not clear why the squirrel is asking. Oh, you know what? It's not the squirrel. Oh, you're right. It is the squirrel. Yep. Oh, so maybe the squirrel thinks Norman doesn't belong. Yeah. So, мені здається те, що білка думає, що Норман не повинен належати до їхньої групи. So, I think that what had happened is, while this little tree was alone on this other island, the little squirrel built a nest on this tree. Я думаю, що сталося, це поки це дерево було на іншому острові, то білочка зробила гніздо там. Так, Артеме? Ілля, так, Ілля. Я теж це так подумав, що, мабуть, білочка подружилася з цим деревом, поки те дерево було одне. Так. And now it's not only 3 of them, but it's 4 of them all together. Тепер їх не 3, а 4. And the squirrel is doing what Norman was doing, right? Yeah. Who are you? Why are you near my little tree? Yeah. І тепер білка робить так само, як робив Норман. Хто ти такий? Чого ти тут є? Так, Ілля? Мені ще здається, що ось це інше дерево, це було, воно якби з коріння цього дерева виросло. Interesting. Yeah, so Elijah is saying that probably this small tree is a sapling from the roots of the big tree. Oh, so that tree is Minerva's family. Yeah, no, not Minerva. not Minerva. Mildred.
At Mildred. Mildred. The tree is part of Mildred's family. Yeah, maybe. It's, можливо, це частина родини Mildred. Or maybe they are relatives in some other sort of relation that is not. Right. Little trees form from big trees. Так, Some- справді, інколи дерева великі роблять нові пагони з коріннячка, і це може бути якийсь родич, якась родина до Mildred. So, Mhm. it could be Mildred's daughter. Who knows? That's right. That's right. Who has a little friend, the squirrel. Yeah, has a little friend now. Можливо, це дочка Mildred, яка тепер має теж свого друга, таку білочку. And I am really amazed that this porcupine is making a friend with a tree who cannot respond directly to him. Мені подобається, що цей дикобраз дружить із деревом, яке не може йому повністю відповісти. So this porcupine, maybe he's imagining all the replies that his tree would do, or maybe he's connected to this tree so much that he can somehow understand what the tree would say to him back. Тож цей дикобраз думає, що або він вигадує всі репліки, які каже йому дерево, або він настільки в великому зв'язку із цим деревом, що він точно знає, що би це дерево нам відповіло. And that's really interesting because not always we can communicate with other people with our words or with our voice and everything. Like when the baby is really, really small, he just cannot or she just cannot talk to you in words. Це цікаво, тому що ми самі не завжди можемо спілкуватись, використовуючи наші слова. Наприклад, коли немовлятко зовсім крихітне, воно ще не говорить словами. And then the parents or the adults of the family, they are connecting with this little baby without using words as a response from the baby. І тоді дорослі, вони можуть зрозуміти, що хоче дитинка, при тому, що малесенька дитинка ще не використовує слова до них назад. Or if it's two people from different cultures and from different languages, they cannot use their own words to connect to each other. Коли двоє людей з різних країн, з різних культур, і їхні мови дуже сильно відрізняються, вони не можуть один з одним спілкуватися. And then they are using other ways of communication to reconnect to each other. Тоді вони починають використовувати інші способи комунікації для того, щоб один з одним спілкуватися. So to me, that was really interesting. Mm-hmm. And I This think that friendship. the idea of friends and how you want to just have your friend for yourself, I felt that way sometimes. Oh, Well, I don't want another friend to come in. I want it just me and my friend. oh yeah. Так, інколи таке буває, що коли дуже сильно дружиш із кимось, то не хочеться додавати нікого в свою групу. І хочеться тільки, щоб було вас тільки двоє, от тільки я і мій друг, от тільки ми разом і нікого іншого ззовні. So yeah, sometimes it happens. Mm-hmm. Two's company, three's a crowd, they say in English. Два – це компанія, а три – це натовп, вони кажуть інколи. Is that in Ukrainian too, or no? Well, I do not think that we have this in Ukrainian, but we have a different proverb. Yeah, kind of Yeah. different when they are saying that where there are two Ukrainians, there are three hetmans between them. And that has quite a different connotation. Wow. I'm putting it in Так. the Так, Ілля, ви хочете щось теж сказати? Зараз. Вони могли спілкуватися так, типу, ну, якщо там так або ні, то так, це один листочок з дерева падає, два – це два листочки. Ні, це два листочка з дерева падає. Interesting. І ось так спілкувалися. So yeah, Illa says that they may communicate with the leaves when the tree, Mildred, would like to answer yes, just one leaf would drop from this tree. When Mildred would like to say no to something, then two leaves will be dropping. Oh, I love that idea, Ilya. Yeah, that's a really cool one. Thank you. That they have their way of communicating. Yeah. Yeah.
I think it's nice that Norman, he thought about Mildred being lonely for the other tree. Yeah. And he thought that he had not done the right thing. Yeah, I liked it very much that he tried to undo what was done. Мені дуже сподобалося те, що Кетрін каже, що їй сподобалося, що цей дикобразик, він спочатку подумав про те, як відчуває себе його подруга Мілдред, дерево, що вона, мабуть, сумує за тим другим деревом, з яким вже встигла, можливо, подружитися. А мені теж сподобалося, що він спробував повернути назад, вирішити ту проблему, яку він сам зробив. So he tried to resolve the problem that he created, actually. Yeah. On the best way possible for him. Найкращим способом, який в нього був. So yeah, sometimes our actions are doing some problems, and that's good that we can undo them. That's good that we can at least try to do them right. Дуже добре, що ми можемо спробувати принаймні трошки полагодити все. You know, Marianna, maybe Yes. we save this book and do it again because it's such a good book. This one, I think hey, it is. we can ask our kids next Friday if they would like to read this book again next time. I think And як ви думаєте, чи ми хочемо прочитати цю ж книжку наступного разу ще раз? Бо сьогодні в нас все так вийшло зіжмакано. So we had a really crumpy, really scattered story time today. How would you say it in English? Oh, gee, fragmented. Fragmented. Okay. У нас була справді дуже Because we фрагментована. start and then Yeah. and then we stop. It was, yeah, it was a rough start today. And it's we lost some people. Some people didn't come back. That's why I was thinking, because this book is, I think, such a nice book. I could try it again if they would want that. I can try Так, я it. бачу, що Галина Артеменко пише окей. Так, Ілля, ви хочете щось сказати? Ну, я якби нормально чув цю книжку. Добре, Ну, добре. можна не Чи ви би читати. хотіли її почитати ще раз наступного разу з іншими, чи вже іншу книжку? А цю ми залишимо як відеозапис, щоб вони могли подивитися, якщо захочуть. Так, Кетрін запитує, чи добре буде, якщо ми наступного тижня ще раз почитаємо цю книжку. Хто каже так, можете сказати так, хто каже ні, можете сказати ні. So, I think that Ilya would like to read another book next Friday, and this will be in a recording, Okay. so that we can talk to it next time after the recording. And I think that we can proceed to another book today, or if, we are almost out of time. I think that We have a short one. It's up to you, майже Marianna. закінчилось. We have So, a short book. shall we do one more book today? Short Зробимо one? ще одну книжку? Артеме, як ви думаєте? Yeah, okay. It looks like we have Artem and maybe a couple more kids today, so that's almost a personal reading. Схоже, що в нас сьогодні Артем, може ще пару дітей. І в нас майже як одиночне читання. Okay, you tell me if you can see it. A little bit. Yeah, It's good? it's good. How to be a good dog. Як бути хорошим песиком? Here's a dog who wants to be a good dog. Bobo tried hard to be a good dog. Так, у нас є песик Вово, і він дуже хотів бути хорошим песиком. He loved to hear Mrs. Birdhead say, "You're a good dog, Bobo. Come, let's get you a treat." Йому подобалося, як місіс Бертхед казала: «Ти дуже гарний песик, Бобо. Ходи сюди, я дам тобі якийсь смаколик». But being good was sometimes very difficult. Bark, bark, ruff, 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 ruff.
Та бути хорошим інколи було дуже важкою справою. Гав, 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 гав. Oh, he's doing a mass. Is he doing a mass? See all the things he's doing? Oh, let's see. Давайте подивимося, що ж він Going робить. in the refrigerator and eating the Oh. people food. Oh, він їсть їжу з холодильника. He's opening the refrigerator. Oh my. Right now he's being a bad dog. Так, and wait a second. Так, Ілля, ви хочете щось нам сказати? Тільки я не зрозумів, чому він такий великий. Oh, why is this dog so big? I don't know. He's a big dog. Yeah, sometimes the dogs are really big. Like really, really big, big, big. Well, also, you know, it's a fun book. So the artist made the dog really big. Так, це така смішна книжка, що художник намалював песика дуже величезним. Але насправді є такі породи собак, які виростають дуже-дуже великими. And when Bobo was a bad dog, Mrs. Birdhead got strict. Bobo missed Mrs. Birdhead. He even missed Cat. А коли Бобо був поганим песиком, то місіс Бёрдхед ставала дуже суворою. І Бобо сумував за місіс Бёрдхед. І навіть сумував за котом. He got put outside in a doghouse, didn't he? Let's see. And much to Cat's surprise, she missed Bobo. How could she get him back into the house? Well, with a few easy commands, you can teach your dog to be good, the book said. Так, і на великий подив кішки вона теж сумувала за песиком Бобо. Як же їй повернути Бобо назад до будинку? Вивчивши декілька простих команд, ви можете навчити вашого песика бути хорошим. Було написано у книзі. When Mrs. Birdhead went out to run errands, Cat gave Bobo his first lesson. They began with shake. It went very well. Next was fetch. А коли місіс Бёрдхед пішла на двір, щоб купити різні продукти, кішка дала Бобо перші уроки. Вони почали з команди «потрусися» – shake. Like this – shake. А потім вони перейшли до команди «принеси» – fetch. Uh-oh, oops. Bobo missed. Luckily, the window was open. Heel turned out to be very handy. And then it was time to practice sit. Ой-ой-ой, Бобо пропустив цей кидок. На щастя, вікно було відкрите. Тож, команда «Стань на задні лапи» виявилась дуже-дуже корисною. А потім настав час практикувати команду «сидіти». I like the ways Bobo is sitting everywhere. So he's practicing sit very, very good. He's even got a ball on his toe. Oh, у нього м'ячик навіть отам на нозі є, коли він вправляється в команді «сидіти». Because he's sitting so still and well, the ball can stay on his toe. Так, він так спокійно сидить, що його м'яч може залишитись на його пальці задньої What лапи. else he can to do? Lie down was next. It came naturally to Bobo. Roll over was a bit harder, but stay was the easiest command of all. Ляж було наступною командою, і вона прийшла до Бобо зовсім природно. Трошки важчою була команда «перекрутися», але «залишайся на місці» або «стій» була найпростішою командою з усіх. He liked just lying down and staying, but it was easy until Mrs. Birdhead came home with the groceries.
І це було досить просто аж до того моменту, поки місіс Бёрдхед вернулася додому з усіма покупками. Pat tried to control Bobo. Sit, stay, lie down, heel. But nothing worked. Bobo couldn't wait to show Mrs. Birdhead everything he'd learned. Кішка намагалася контролювати Бобо. Вона кричала: «Сиди, стій, ляж, вниз», але нічого не працювало. Місіс Бёрдхед, Бобо дуже хотів показати до місіс Бёрдхед все, чого він навчився. He's just too excited. Так. Kapow! Бум! What's going on there? Oh my gosh, it's a big mess. О, так, тут все в хаосі. Все Хаос. перевернуто догори ногами. Bobo's so excited he's making a big mess, and Mrs. Birdhead got run over by him and everything. Ой-ой-ой. Так, він збив з ніг місіс Бёрдхед, і все у них розлетілося на всі боки. І тепер це великий хаос. He got too excited. Yeah. But before Mrs. Birdhead could get mad, Bobo showed her how he could shake, sit, lie down, roll over, heel, and fetch. Але ще до того, як міс Бёрдхед стала дуже сердитою, Бобо показав їй все, чого він навчився. Труситися, сидіти, лежати, перекочуватися, ставати на лапи і ловити м'яч. He's very proud of himself. Mrs. Birdhead says, "You are a good dog, Bobo." And when Mrs. Birdhead told him he was a good dog, Так, місіс Бёрдхед сказала йому: «Ти дуже хороший песик, Бобо». І коли місіс Бёрдхед каже, що він хороший песик, when she said he was a good dog, he stayed and stayed and stayed. так, і коли міс Бобо казала, що він хороший пес, то Бобо залишався і залишався надовго. They're happy together now. Вони всі разом дуже щасливі. And they're having some tea, I think. Yeah. Вони п'ють чай. That's a really fun little story. That's a cute book about a dog who just needed to learn to be a little more in control of himself. Так, це маленька книжка про те, як песику просто треба було навчитися трошки краще контролювати себе. Yeah, I think that's a good point that, well, all of us are good. And that's just a little bit of control sometimes, that all that we need. And maybe a little bit of help from a friend, even if it's a cat. I know. Do not get along together with you in real life always. Що інколи нам потрібно трошки допомоги від друга, навіть якщо цей друг – це кішка, хоча в справжньому житті коти й собаки не дуже добре один з одним товаришують. But still, I liked that the cat and the dog missed each other, even if they were not so friendly to each other before. Мені сподобалося, що кішка і пес сумували один за одним, навіть якщо вони не дуже дружили до того. So that was unexpected to me, that they will be missing each other so much. Another book about friendship, right? Both Yeah. books were about friendship. The porcupine in the tree and the cat and the dog. Yeah. Це така цікава ще одна книжка про дружбу, про те, як дружать між собою коти і собаки. Okay, so we can talk a little bit about other books that we like, if you want. Може, Ілля, ви хочете щось нам ще розказати про книжки, які вам сподобалися? Може, ви хочете нам... Ні? Okay, so that's okay. And we are almost out of time, so I think that it's time to wrap up
and say goodbye already. Well, Marianna, thank you for dealing with a kind of a chaotic story time, and we made it work. So Thank you so much for staying here and being so patient. Тож, ми вам дякуємо, що ви залишалися з нами і що ви змогли спокійно пройти цей storytime, хоча він почався дуже хаотично. So it was unexpected for us, and we are really sorry. We apologize from the bottom of our heart for all this inconvenience. Тож, ми дуже дякуємо і ми вибачаємося, що воно так відбулося, бо це було для нас дуже неочікувано. And I think that we will put the story time to the YouTube after a little bit of trimming. Що ми покладемо, я думаю, ми покладемо його в YouTube після невеличкої обробки, so that all the kids could enjoy the really great book about the porcupine and the tree, and the book about the dog who learned some of commands, і що всі інші теж зможуть почитати і насолодитися книжкою про дикобраза та дерево і книжкою про песика, якому просто потрібно було трошки навчитися різних команд. Thanks again. Have a good evening for those who are in Europe. Have a good day for all who are in America. And have a good weekend. Гарного вам вечора, гарного вам дня і гарного вікенду. Bye-bye. Have a good one. See you. Bye. Bye-bye.